Asinibusele sinimukele masala mahle namhla ekseni ehleleni Kusile breakfast show sibakhulu ukuthi namhla ekseni ngeke kuvuka nathi kungilesithathu is the 30th of November 2022 lenivusela ngilungelele makagula kanti nginasifiso nqomala. Good morning Sifiso. Good morning, how are you? Good. Siyaphilana namhla ekseni Sifiso. Siyaphila nathi. It's a jam-packed show today lungelele asivele singene kuto nje indaba tethu leti qhamuka ngephandle kwakuleli sitawu qala khona eEast Africa lapho khona sigaba sesithathu setingcoco tekuletha kuthula eEast Africa ticalile lapho khona abaholi bemave lafaka ekhathi live laseKenya laseBurundi nelaseCongo kanye nelaseRwanda abahlanganyele event laseNairobi eKenya kukhulumisa kumiswa kwema-rebel groups. Mengameli waseKenya William Ruto na mengameli waseBurundi Evariste Ndayishimiye bafikile khona eNairobi kanti bomengameli baseCongo eRwanda naseUganda bona lo mhlangano bawungenele ngetebuchwephesha labaholi ke bakhuluma ngelivi linye ekutheni kufanele lamave abambane ekuletheni kuthula event leDemocratic Republic of Congo. Lohola letinkhulumo ngilobeka ngumengameli waseKenya Uhuru Kenyatta lotsite inhloso yalo mhlangano kubuketa tindzaba tepolitiki kanye nema reform la institutional lekutawuqinisekisa ke ukuthi ema-rebel groups vele ayema event laseCongo. Kenyatta ukubeke ngesilumbi wathi the discussions will ensure an environment that is conducive for the disarmament, rehabilitation and reintegration of armed groups in the Democratic Republic of Congo. Azikembukele nasicubeka nje khona eAfrica solo sibuka sifunza sase-Africa nasiya khona even laseNamibia. Namibia's Southwest Africa People's Organization ISWAPO will for the first time put forward a woman as its presidential candidate yemnyaka wa 2024 kanti ngaleso sikhathi President Gob will be done with his 2 terms. Enzaweni yakhe ke kutabe kungene naye Nandi Netumbo lotawungena kule sikhundla sebuholi. Kanti ke Nandi Netundo currently country's deputy prime minister aphinze abe Minister of International Relations. Utholeke amavoti langu 421 beating naye ifemale lelingenelelo likhetho ngemavoti langu 90 kuphela ukuthi sasikhundla ke sebuholi bemengameli event laseNamibia ngeminyaka wa 2024 kanti ke lo mnyolo lingenelele likhetho naye uthole amavoti langu 270 kuphela. Kucala ngcake ukuthi inhlangano yeSWAPO khona eNamibia itawukhetha make umumfulongo wesifazane lotawubamba sikhundla sekuba ngumengameli kulela live. Kanti ke sesibuya ehlelweni lethu lwalamuhla lesitawukhulumisana nabo kulabaqhamuka khona ka1 billion rising lokungumkhankaso lo buke nje icampaign yokuadvocate for the end of gender-based violence as well as women empowerment. Banetinhlelo ke letahlukene labatichubako ke kulomkhankaso wabo labatasichazela kabanti ngato lapha eluhlelweni njengoba phela sisese kuyo i16 days of activism le right in line nemisebenzi labayendako. Sikhulumisane lapho sokukhona itiko letempilo dokumela ukuthi itolo the Minister of Health Lizi Nkosi usukumise the second edition of the National Health Research Agenda. In contributing to the achievement of the health-related goals, the Minister of Health has developed the Health Research Agenda, which outlines priorities for health research in Eswatini covering the period of 2021 to 2026. Sabiskomsana Research Officer Trevor Stole kuvabanti ema key priority areas ayo le agenda nokuthi ngabe tindzaba nje tabo implementation kanye netindzaba tekufundwa kwayo le agenda dime kanjani namhla ekseni nga6:30. It has just gone 4 minutes after 6 lamhla ekseni sisibahlole emarket nasibuya siyachubeka nelihlelo. Sehlelweni lethi lithini libandla siyambonga uNkulunkulu uhlelo lize libuyele emoyeni. Basically ngingathi nje empeleni yabona uNkulunkulu nakadala umhlaba including bantu letikhathi leti tethenjisiwe ngofunza incwadi yaJohn chapter 16 verse number 33. The way the gospel has been portrayed nayiletshwa la kubantu yabo yende ukuthi abantu babe offended. Sikholwa futhi ukuthi sidaphinde siba nabo evikini lelitako sikhulumisa yona lendzaba lesikhuluma ngayo emsakatweni wakho Eswatini TV sibuko semaswati.
Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Ake siphinze sinemukele ehlelweni kulesikhathanya lo sitawuthatha tona nizabadethu tekucala. Umhlonishwa Mvunankhulu Cleopas Dlamini uthi emave ase-Afrika kuthathwe ukuthi akhicite imikhicito yawo ngalokuphelele phecelezi diversification and value addition. Mvunankhulu abekhuluma nakabika ngeluhambo ngemhlangano yebunye bemave ase-Afrika lebe ubanjelwe eveni leNiger. Mvunankhulu welive Cleopas Dlamini ubuyile kuleli ngemva kokuthi ayomelela silo semhlaba ingonyama yenkosi Mswati wesithathu emhlanganweni webunye bemave eAfrika eveni leNiger. Mvunankhulu yasabika ngelihambo lwakhe uchazile ukuthi emave ase-Afrika akhuthathwe kakhulu kwekuthi akhicite tinfo ngalokuphelele. Umhlangano lona lobo yobuka nje tekudlondlobalisa emabhizinisi eAfrika. Uphinze ubuke nekwekuthi umkhicito ungaphakanyiswa njani nekokuthi nje ungentiwa kanjani ujule kungendiwa nje ukuthi utawenda ibhizinisi yinye angibekise nangabe nje singala kangwane sinetigodvo sithi produce tibe ibhizinisi sinetinkomo nato sithi produce kube ibhizinisi kukhona likomiti lapha levele lisharishwa ingonyama lebe ngithume ukuthi ngibikise umbiko kubaholi beAfrika sileli committee lisebenze kanjani. Le committee lebitwa ngokuthi Presidential Advisory Council kusho ukuthi le committee leluleka bomangameli ngokuthi kuze kube netebuchwepheshe tisebenze kahle electronically kuyinde ukuthi ngeke sekwendeke. Le committee ke phela lisebenza nema officers la vele are on the ground. Yabika ke ingonyama through labo lebathumile prime minister kuthi selisebenze kangakanani leli office leli office ke selisebenzile impela ngoba selende ivumelwano nje nemavela athile lapha kutawakhiwa khona ema-office ale electronic trade nala kangwane nje kutaba khona le office lapha e-Royal Science and Technology Park. Mvunankhulu lokunye lakuchazile ukuthi emave ase-Afrika akuthathwe kakhulu ukuthi nawo akwende umkhuba kuthengiselana odvana ngaphandle kwetincabekelwano. Itindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu esikhuphe. Indvuna yetemafa Neil Reichenberg ithi imali letawungena eveni ibhekeke ukuthi ibe ngcono eminyakeni timali lotako kunalomnyaka losetulu. Le mali lena nguletawubutfwa ngekhathi yeveni naletawubuya engongwini yakasakhu. Indvuna ivete lokhu nayibika ngesimo setimali yeveni lokhu sesisemkhatsini weminyaka timali. Indvuna yetemafa Neil Reichenberg ithi hulumende solo utibophelele ekutheni abuyise isimo semnotfo sibe kahle netingungu telive tisimame. Indvuna ithi hulumende utawuchubeka acinise tinhlelo tekungasebentisi timali sinome njengobe kungumanje kusenesikhala lesidzinga kugcwaliswa kumaphakelo elive. Total revenue is expected to grow both on the domestic Indvuna ithi imali letawubutfwa lapha eveni naleyo letawubuya kasakhu ibheke ukuthi ikhule emkhatsini weminyaka timali. Indvuna ichubeka ithi ngeminyaka timali wa 2023-2024 imali letawungena eveni kanye nemagrant kubheke ukuthi kube ngu-23.85 billion emalangeni. Lokhu kutawube kukhuphuke nga-24% nakucatsaniswa neminyaka timali losetulu. Lokhu kutawendiwa ukuthi kubhekeke ukuthi
ikhule imali letawubuthwa ngekhatsi eveni ikakhulu letawubuya emthelweni walabasebentako kanye nemphahla letsengwako njalo noma-ke kanjalo nakusakho. Indvuna ithi lokukhula kwemali letawubuthwa lapha eveni emkhatsini wemnyakatimali kutawuncika kakhulu etingucukweni temtsetfo nemigomo lekufaka ekhatsi sikhwama sekusimamisa sakho. Umtsetfo losakhankanywa wemtselo lotawutsatfwa emiholweni kanye nekusebentiswa kwebuciko lobusha kutekubutsa umtselo wemphahla i-VAT. Tsabente Eswatini TV, Buyathemkosi Mavimbela, Nasikhumbuzo Dlamini ePhalamende. Indvuna yelitiko letekuchumana nekwatisa inkosatana Sikhanyiso ithi lucwaningo lwekubukisisa ematfuba langakhanga abahlanyela imali ngeluhlelo lwema-special economic zones lutawenta kutsi kubuketwe tinhlangothi tonke temnotfo. Inkosatana beyikhuluma nayimelelwe ngumabhalane lomkhulu walelitiko phesheya Dube emhlanganweni lomkhulu wetemabhizinisi i-Taiwan Eswatini Investors Forum and Business. Lo mhlangano lohlose ekubukisisa ematfuba ekukhulisa temabhizinisi kulamave lamabili leTaiwan neleSwatini ngumphumela welivakasho lomakhosi kulela live leselendwe ukuthi kuvuswe isivumelwano sekuqinisa lihlangothi lotemabhizinisi. Indvuna yelitiko letekuchumana netekwatisa inkosatana Sikhanyiso lebeyimelelwe ngumabhalane lomkhulu kulelitiko phesheya Dube ithi hulumende wenta taba tekuthi kube melula kuhlanyelwa kwetimali ikakhulu ngetindzawo letifana nendzawo yetekucubungula i-Royal Science Technology Park. The RSTP is one of the two designated special economic zones that hold promise to attracting foreign direct investment. The potential for foreign direct investment is endless and still largely untapped in the Kingdom of Eswatini. This presents opportunities for us to rise to the occasion, learn and implement. Indvuna yelitiko letemabhizinisi Manqoba Khumalo ithi live lidzinga tindlela letiphelele tekulungela kusebentisa luhlelo lwekutsengiselana ngaphandle kwetincabekelwano i-Africa Continental Free Trade Area ngekusitwa live leTaiwan. What we are trying to accomplish here today is to say how do we position Eswatini to take leadership as we roll out this AFCFTA. How does the Republic of China or Taiwan partner with us? Because we will agree that industrialization in Africa is lagging behind because of capacity. It does not matter what sector you look at, you will quickly realize that we need to build capacities. We've fleshed out a number of sectors in our economic recovery plan. We've fleshed out a number of sectors in our strategic roadmap, and recently the World Bank has completed a study to look at how we can advance the economy of Eswatini. And again, there's a few sectors that they've highlighted there that include forestry, that include sugar, beneficiation, beef. Kubeki iminyaka lemithatfu ngesizatfu semkhuhlane i-COVID-19. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu eMbabane. Minutes after 6 kulesikhatsanyalo asithathe tona ndzaba tetfu temidlalo. Umsunguli we-academy leyatiwa ngekuthi yi-Little Kickers lophindze abe ngumceceshi wayo Trevor Shongwe uthi le academy seyikhomba kukhula sibili kusukela yasungulwa ngeminyaka wa 2015 lapho khona emacembu lapha eveni yazuzile kakhulu ekutfoleni badlali labancane. Shongwe uthi noma basita labadlali labancane kodwa basabhekene nenkinga lenkulu yekuba bete labo labangabasekela ngetimali noma ngetindvo tekudlala umdlalo we. So besihamba sinengotha sicela namanje sisaqela futhi esiveni ukuthi lo ngakhona kusita sidinga ngama basic equipments like soccer balls, playing kits ngiyabekisa. And then ke khona abantwana labafisile kude laba disadvantaged. Abakhona kude because bethe lama resources, bethe ma playing boots and all that. Uyakhombisa ezumntali lokho ukuthi in everything la kwendako uyamsupporta singagcini ngaloku bathethisa kuphela lekhaya but sikube khona tindvo lesibasupporta khona noma ngakuthiwa lo mfana soyamkhuta utaba nako ukuthi okay sho siku wrong lokho but sikule kunye tindvo lengitenda khona my mother is there is always supporting me.
sitigqogqoda ngaleyo ke ndzaba yetemidlalo tindzaba tetfu tekucala talomuhla sitawubahlola itimakethe kodwa singakayi itimakethe sitawubuka simo selitulu kanti ke uma sibuya khona itimakethe lungelele uhlala phansi namabhalane wePhalamende Benedict Xaba kukhulumisa umsebenzi lomkhulu wePhalamende lobukete i-Wellness and HIV/AIDS Strategic Plan launch. Ake sibahlole itimakethe. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. I want to have the royal experience in the kingdom. Welcome back. Kusile now losanza kuzivulela. It's 20 minutes after 6. Lesikhathi sidakhulumisana naye mabhalane wePhalamende babe Benedict Xaba namhla ke nga 8:30 lapha kaSomhlolo National Stadium kutabe kuneshukuma Parliament emalungu ePhalamende kanye ne-discipline nje sePhalamende titabe tishukumisa umtimba lokuyimvele kumele ngasiyenda sonke kahle kutoyikhuluma kabanti lenzaba sinaye lapha babe awareness ayibe priority. So lo mnyuta uthi ke why umsindo, why iPhalamende just a strategy ne shukuma Parliament. So sabona lokuthi vele livele yakudzinga lokho. So iPhalamende ngathi nje imodel, you see, was wabalunga lePhalamende uyayicelebrate. So people, they look at you. So iPhalamende should set the tone for all organization, even Eswatini TV. So lamuhla ke kusho ukuthi umhlonishwa Mvunankulu utaba sukumisa hlelo strategic plan saka wellness plus HIV/AIDS strategy lesitaba sukumisa lapha enkundleni yesive kaSomhlolo. Lo mnyuta uthi why Somhlolo i-wellness strategy. So iPhalamende vele setha a tone ukuthi all organization should look up to Parliament. Kule strategy sethe nje vision let's say want to be a parliament of excellence in wellness and HIV response. So lokho kukhulu kakhulu ke siPhalamende njalo sobekile ukuthi vele bahlonishwa bakhona, his excellence ukhona, policies nemithetho vele yat-addressa nyalo nizabata ka-wellness kakhulu. Yonke organization angibekise even Eswatini TV you need to have a psychologist. Ungefiki ustress funa sima uya M17 uvuke ujump ujabule senye M17. So wonke indzawo M17 akube indzawo lekahle baphathi bo CO ongathi makaqhamuka CO tonke 70 tibaleke tibhaca. So we want to set a tone and a good environment at workplace, not for Parliament only but for the whole country, and also not to leave HIV/AIDS behind. So sengibuya ke lamhla M17 walamhla kusho nje ukuthi siyaqala nyalo nga 8:30 ekuseni siPhalamende bahlonishwa simeme bonke nabo makhelwana ngibekise nje D70 kuma archives bo EBC batabe bakhona bo Central Bank bakhona ba part of bese kubange emadolobha onke ama councillors bo CO bemadolobha batabe bakhona kulomsebenzi omkhulu kakhulu. Sicala ngewalk ke sicala ePhalamende bese siyongena khona kaSomhlolo National Stadium la kunema activities la mane ngikhona sitawuvele singene kuma aerobics tibuye umhlonishwa Mvunankulu kude thayi lamuhla kude isudu kude sicathulo kukhala liteki singene kuma aerobics bese ngingena kuma lamanye ama games like bo tug of war bese ke kuthi ekugcineni sekuba nemidlalo lomkhulu labahlonishwa khona iPhalamende badlala ne local government.
ngingasho nje ukuthi iParliament ibophele kakhulu vele diholwa ngumhlonishwa Scorpion lo ngiyena vela abuke indzaba yona iParliament kube na dokotela wayo Senator Minister ka Health make Lizi Nkosi utaba khona bese kusumhlonishwa Ndvunankulu utaba thwele jazz number 6 so kutaba egijinywa kakhulu nemadolobha abophele utaba khona nje PS ka housing lo taba gijimela emadolobha Clifford embrace le issue le key issues lengasho lesay address issue ka mental health so people are depressed others are angry irate suicide uyeva nje ukuthi em17 sequarot bullet so ngathi ngileko lesikusetha ko today le event lenkulu kakhulu it's a very powerful event le tabe ikhona. Alright. Mhlambe kubuda sebenhla amaningi labanye vele befike esigabeni akusebade nale mali. So we're going to have the Minister of Sports lo center lo Shukuma njalo wathi Minister ka Sports ibhizi ngawo umhlonishwa Matsebulu. So nabahlonishwa letinkundleni baqhubeka benta lo Shukuma. So into vele letaba continuously and nekuthi ke as parliament sifuna kugcine ngoba iParliament is a powerful institution. Inemandla nje kubita Eswatini TV ibude sithi sebenta kodwa stressed. What are you doing CEO? Wellness yakho. So we want to have a fully fledged program akusiko nje once off kube ne full time coordinator lo runsha the program. Alright, kokugcina nje baba Xaba sendready invele ekuqala nje la ngafast 8 nekuva nje ukuthi ngabe singeta yini sitobukela. Hayi ditabe dibuya sesivele seredi kusho nje ukuthi vele ungeuka uyobona ikakhulu kunengilokutabe kwentiwa kubekuse nje kuma aerobics ditabe vele tibuya kakhulu ebholeni ungacabanga nje umhlonishwa speaker Mavimbe ukuthi utaba khona vele afake isikhindi sakhe agijima aljezi athele jazz number 4 Senator Ndumiso Mdlulu khona umhlonishwa Stride Ompanza Scorpion bonke bakhona bese uyobona kumhlonishwa his excellency honorable Cleo silapho utaba Cleo kutabe akesela excellence ethwele jazz number 6 so ngakhuthata ukuthi ungehla vele uyotibonela sisetha le example lemadolobha aredi kakhulu sector Cape yamkhumbula Mbuso utaba semapalini kuwe emadolobha so umsebenzi mhle kakhulu vele sesiyaqala siyoshuka. Yeah, ningaboculeka babe Xaba ngoba labanye beni ngithi ngiyabelieve ukuthi sola bayashukuma so asiboke baka emergency bakhona sibabitile ba ambulance ataba khona lo saquleka siyamtidimisa. Okay, sifanga kuba Xaba kwenathi mbukeli so devele eParliament lamhla itabe ikhona lapha kaSomhlolo batabe bashukumisa umtimba ngaphansi kweprogram yabo eshukuma Parliament. Sasiphathele emakethe nasibuya sabe sikhumsana na Trevor Stole lo suka iDikwe leTempilo. Home and watch Eswatini TV. Stay safe. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Missed Fee. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN.
Simzele sinivusele sikumukele nawe lo sanza kuzivulela namhla ehlelweni bezivedele ukuthi sabe sikhulumisana na research officer besuka khona itikule tempilo Trevor Sithole ukukhuluma ngabantu nge-research agenda i-health research agenda lesikunyiswe yimfuna itikule tempilo itolo umsebenzi lomkhulu ke lona lobalekile it is the second agenda imitamo ke lena yahulumende exam ukuhlolisisa lapho khona itikule tempilo lingasonzeta kahle lusito i-events amaswati nekubuka nje ukuthi yini leshoda kokudelelo lusito letawukhona kumikiswa kahle isiveni isemaswati i-agenda ke lena letawubuketwa kusukela ngeminyaka wa 2021 kuya eminyakeni wa 2026 sakhulumisana naye kabanti Trevor Sithole asevusele baba Sithole lomhla ekseni siyabonga ngombe sengange nje kiyo lena ya 2021 to 2026 sidakumela ukuthi Minister of Health yasukumisa yecala ngca kusukela le yacala kusukela ngeminyaka wa 2016 kuya eminyakeni wa 2020 kuma nje kusiniketa nje sithoma just briefly ukuthi yini lena itfola lapho nisenda lolicwaningo. Sivusele emlalele emakhaya mbukele emakhaya i-agenda le siphuma kiyo yakhomba lo ukuthi we do have ama researchers eveni and we do have nama researchers la qhamuka ngaphandle latawu research nabo latawu ndalicwaningo eveni but ke lebe kwendeka because i research agenda ibana lama priority areas bokhanzalo sikhanzelwe ukuthi akhona ama priority areas la fike aba neglected nobe ema researchers angabe interested kiwo kubekisa nje sakhanza ukuthi kubo health system strengthening lokusho ukuthi kubukwa tinsita nje esibhedlela kungaba healthcare workforce kungaba dinwe nje dzingakala kukhanzakala ukuthi kwabangiyo i-thematic area leya attracta more research kuma research institutions and the like also ema communicable diseases lata ufana nabo TB HIV much was done kuloko but ke nasobuka bo non communicable diseases tifo lese didlange kakhulu which are a big problem for the country and global like bo shukela bo BP bo cancer kwakhanzakala ukuthi the interest yaba incane according to the research agenda lesisuka kiyo nasesi reviewer at the end of the term. Okay. Ingabe nje lena nje mhlambe particularly lena yes2 ibaleka kanganani nje nasesisuka nje kulena yekucala ngimaphi lama key priority areas lentabeni wabukile this year. Wona phosafane but the ranking is different now. Ekucaleni nje kunalo non-communicable diseases. Naye ukhethwe sive, ukhethwe ma stakeholders aka health. That is still there is much to be done ku TB HIV because kunabo comorbidity where umuntu abanale TB aphinda bene HIV. Still we have issues drug resistant TB where we still need help as a country. Then we have emerging and re-emerging diseases. In the previous years kuqhamuke COVID all along silive besolo sibukele on the borders kokuthi lebo East Africa Central nabo North babika ngabo Ebola as an emerging disease but come to kwaqhamuka COVID so we are saying as a country we have to be geared as a healthcare system iba geared towards curing even my researchers should be geared towards researching about emerging diseases like that one because bekugijinywa. That is why umhlaba na ugijima sikhonile ukuthola ama vaccines sakhona kuthola ukuthi in order for ku reduce i transmission from umuntu to umuntu nobe esibhedlela nobe uyakuphi i research was done so we are saying even as a country we need evidence for which is country specific let awusebenza la FN. Then on number 3 we still have lama NCDs which we are saying ma non-communicable diseases bo shukela bo BP bo cancer i-cancer ke ukhanza sikulamanye malanga asinaki kakhulu kani if singakhona lokunaka la kucaleni ngeke bese sesispenda kakhulu at the end. We have issues like priority like reproductive health and child health kunalabanye ukhanza ukuthi mhlambe ababatholi bantwana. These are issues that we have to look at. Then we have health system strengthening lengthide yakhona attracta more researchers or more research institutions. Then at the end sinala allied health lesithi ke ngulaba laba sisitako esibhedlela
when we talk about lab technology, we talk about X-ray technology. Okay. I think lokonye mhlambe lengingafisa kukuva nje ngile default especially nje malaria sokumela ukuthi ngeminyaka wa2020 I think bekunale dilemma yokuthi ima symptoms of COVID kanye nema symptoms of malaria ayafanana so bekukhona loku ngazothi si neglect mhlambe malaria kepha singakaconzi si concentrate nje kakhulu ku COVID kubuta nje lokuthi ngabe vele mhlambe simephi nje tindzabeni tekunqoba sifo sa malaria luthi nje mhlambe lucwaningo lwendile indlela letfolakela. Okay, siyabonga. I-malaria nayo ikhonile ku-attracta a few researchers. Le sinako silive, excuse me, sinalo ukuthi want to end malaria even. But because of COVID, i-COVID ifike yathatha ema-resources, yathatha i-attention, and the focus was on that. But as a country, sinale nhlanhla lokuthi we have a program that is specific for malaria. So much is being done. Though malaria now it is spreading to areas nobetinzawo la beyingatholakala khona seyiyatholakala. Seyiyatholakala mhlambe in the whole region. All along beside ukuthi itholakala elibonjeni. So even there we are saying researchers, let us research because of climate change, what are other contributing factors? Lenda lwe ukuthi malaria salebe iba endemic to these different areas. Okay. Lesinye sifo nje ngifisa kubuta ngaso babe sithole ngiso sifo se-TB. Ngiyakhuluma ukuthi kwaba khona isikhathi lapho khona abantu labaningi bebashiya kakhulu ngaso lesifo. Ingabe vele mhlambe simo sesinjani nyalo sokukhona vele mhlambe lusito loselungcono service maswati selithola wedinza bentabo medication nje ukuthi sebayakhona kuphila basashona kakhulu nyalo bantu. Thank you. Yes, through research ku TB treatment is up to standard and nesidingo sekujova asisafani nakuqala sesiwonke umuntu mhlawumbe ukuthi angaba ne-TB abese uyajova. The medication is there and we also have a medication ye prevention for TB. So if you stay nemuntu ekhaya lone TB litiko letempilo liyakhona nawe lokukuniketa tinsita tekuthi uprevent lo ukuthi ispreadeke la ekhaya le-TB. We have lama interventions ukuthi lo nayo kumele ende njani to protect the others, but we also do have amaphilisi lata uthathwa nginangilo sede to protect ukuthi angathola i-TB so that labantu labanayo even linciphe lelinani ungakhansi lokuthi likhaya lonke selitreatela for TB. Okay. Ngabe tana tinza batabo to prevent kwekuthi somebody who is negative should stay negative, whether siku family we mhlambe make u negative babe u positive, but we want lo make ukuthi ahlale. And as a country we participated in that. It was a multi-country multi-site study, so evidence seyikhona nyalo ukuthi akhona ema-injectable drugs excuse me guy lata usebenda neglected tropical diseases lebe ibhede cabanga labanye bake bevinganekwana ukuthi mamba nayikulume kabi abantu laba lahlekelwa ama limbs abo tandla dinyawo because of a snake bites. Ingabe research yakuveta ukuthi basesekhona labo mhlambe labanengikholele ukuthi akukamele bayithole la antivenom because ngiyakhumbula ukuthi kwaba khona nje ama reports aleminye imindeni asho lokho ukuthi cha bona abafuni vele kusebenzisa le antivenom khona umfana wabo bekalunye inyoka so bebangafuni ukuthi bamjove ngenxa yenkholelo yabo. Ngabe mhlambe niyanisenda le research leyo kusekhona vele mhlambe imindeni labasola bakholelwa kuloko. Those babancane bantu inkumbi banengikholele ukuthi umuntu angajovi ngobe ukhanza ukuthi labanye bakholelwa ukuthi dilwane uloyiwe angajova utawubese uyafa. Unfortunately for antivenom kusede lokuliphilisi kwanyalo. We only have umjovo because research ikhombe ukuthi usebenta faster lo mjovo ku neutralizer le venom la engadini yalo muntu. So we're still appealing ku batali kuma guidance ukuthi especially for bantwana asivume phela lokuthi akalapheke ngalendlela bodokotela labafike basho ngayo esibhedlela.
otisebenzile tembilo. Okay. Kumbe kubuda nje babisela ukuthi ngimaphi mhlambe emathulusi lenitawasebenzisa ezilitiko kuzama ku-tracker i-adherence yayo le agenda. Sisebenzisana naleli bandla lekuthiwa yi-National Eswatini Human Health Research Review Board. Lekungilo because for onke ma studies lekendiwa kuma ka health even lutawenda kubantu lutawusebenzisa idata yebantu kumele ukuthi leso study leso siphasiswe, you get a certificate, you apply kwekuthi bazi review ukuthi vele labantu abasebenzisini as guinea pigs, whatever you are bringing, is it safe for labantu. So we have that board lekhona eveni which is semi-autonomous. So we are working with that board ukuthi bastrackela bona ma studies langenile ma protocols, lezi ma protocols langenile ukuthi kungena yena I protocol nayi ingena under which thematic area. Then sine every 3 months siyahlangana, siphinde sihlangane mhlawumbe nasifika yafini yalo 5 years kuthi kuhambe kanjani ngimaphi ma studies lesekendiwe afolisha under which track bantu babheka ngakuphi kakhulu. Then also at the end of the 5 years siphinde sihlale phansi nalo lelibandla sibukele ukuthi ama statistics athi vele bantu bayalandzela yini la nalo ukuthi ke if le study sakho singekho kulama priority areas, you really need a justification le cine kakhulu ukuthi why are you doing something which is not actually a need for the country. Because lawa ma needs lawa elive sithi silive thina sitsinga lokho. So if seku outside lokho, you need a justification for that one. Okay, sisakhuluma nje ngeke review ngabe mhlambe kukhona indapho ndafike ni review ekhona le agenda mhlambe ngibekise after 2 years kubuka lokho ukuthi vele ku implementeka kahle yini vele le research. Yes, after 2.5 years sitawuphinde sihlale phansi with ama stakeholders si review leyo ukuthi siyakhona yini kulandzela le agenda yethu, si review leyo ukuthi bantu baya research yini, especially nangama institutions lesinawo even the academic institutions lwekuthi ema students to especially lawo la senda degree naba researcher which thematic areas laba attractako, and nangabe kune thematic area lokhanza ukuthi isalela emuva sengibani lesingam assign ukuthi siyacala ukuthi usendele i-research on this particular aspect. Okay, kugcina nje babesithole kubuta nje ukuthi ngabe iyatholakala invela mhlambe le booklet lena it could be physical noma mhlambe online ukuthi bamfunje mhlambe labafisa ukuyifunza bayifunza. Yes, iyatholakala the hard copy, also have a soft copy letawutholakala ku website yethu yaka research. Siyacabanga lo sisitayifaka na ku government website under Ministry of Health i soft copy. Right. And if you call our office, we can always send a soft copy through email. Okay, ngiyavakala sibakhulu babesithole kuba nasi lo mhlehlelo nembukeli besikhulumisana naye Trevor Stole lo research officer etiko letempilo sikhuluma ngabantu on the 2nd edition of the National Health Research Agenda lecala ngeminyaka wa 2021 itawuphetha ngeminyaka wa 2026 tawuthi-ke kungakapheli wona umnyaka wa 2026 ibukedo kabantu ukuthi ingabe ku-implementwa kwayo le agenda kusahamba ngandlela lefanele ihambe ngayo yini. Asiphathe tema ngithena sibuya ubuka si i-traffic updates siqhubeke nehlelo. Nene bekunene kusetandleni tesive kuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini. Sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala Eswatini abaphila ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lonempahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tindwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu.
Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo. Kude emalungelo aso sive, osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatheleki. Khona-ke imimango itawukwakha, nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive, abasebente ngebudlelwane, nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimuze sinimukele kusele imizuzu lesikhombisa ukuthi eshaya insimbi esikhombisa lomhla ekuseni sita ukukhulumisana na Constable Ntombendle kuvaka abantu ngesimo somgwaqo lomhla ekuseni asivusele emdolo engabe kuhambeka kanjani emigwaqweni live. Ngikuvusele eMagagula, ngivusele naye umbukeli wekusile breakfast show. Imigwaqo elivela kaNgwane sesihlolile nanamuhla leminingi yayo iyahambeka kepha ke sisesenato tikhinyabeto letikhona lapha nalapha. Lokufaka ekhathi nje wona umgwaqo losuka khona enhlangano ubheke khona kuGege lapha eMkhonvo eBlowhen besibikile ke emalangeni laphelile kwekuthi lapho vele akuhambeki kepha ke sekukhona tinguquko lesivuka nato namuhla ekseni lo kusho kwekuthi nje ke lotawufuna kuhamba khona eMkhonvo lo sebenzisa yona imotolo lencane seka ngakhona kwewela awelele ngesheya kepha labo labahamba ngetimotolo letinkulu solo vele abakhoni kuhamba khona lapha siyakhuthaza ke ukuthi sibeketelelane ngokwatise phela kwekuthi yinye imotolo levumelekile kwekuthi ihambe ngesikhathi asibeketelelane nje kakhulu sibambisane futhi nabo labo labalapho labakha wona lowo mgwaqo madolobha eliveke siwahlolile siba netemgwaqo tiyasebenta tonke ngalokufanele ngaphandle nje kwelidolobha lelikhulu laseMbabane la khona timane temgwaqo letilapha emangwaneni tingasebenzi lemunye ke imigwaqo lesihlolile imigwaqo lesekhathi edolobheni eMbabane umgwaqo longumakhosini road lo suka khona eForce Square uyawenga khona esifunzani eprimary lo mgwaqo loyo solo uvaliwe kulandzela ukuthi kuyakhiwa nawo ke umgwaqo longisomhlolo road lo suka khona edolobheni uyawuqhamukela khona eSport nawo lo mgwaqo loyo uyakhiwa kepha ke timotolo tiyakhona kuhamba eceleni ilekelelwa ngibo labasebenta khona emgwaqweni umgwaqo lomkhulu osuka khona ehekeni laseNgwenya ubheke khona kaManzini usuka lapha eMotshane uyawufika lapha eNkoyoyo kuhamba umgwaqo lapho ugujiwe kulandzela kona kwekuthi sisebentisi yakha khona lapho sisije asiqaphele timphawu letibekiwe kuze kuthi siphephe sisawusebenzisa umgwaqo kanti ke sisaqhubeka nawo lo mgwaqo nawu uthanza nje kungenela umgwaqo lomkhulu uqhamuka ngakhona eNkoyoyo macondzana nje nalapha kaFayi pothole noma ke umgodi lomkhulu lokhona lapho ekhathi emgwaqweni kuwo umvila lo ungasenqele lo cishe uyingodi kakhulu kubo bashayeli uma nasewuka ke ngawona lo mgwaqo lapha kumakholokholo eceleni kwalabe kuhihlike khona umgwaqo kuneloli lapho levale wona umvila longasenqele lota khona eMbabane sithi nje sisashayela asishayele ngalokukhulu kucophelela ngale kwaloko Thombeni
naye umbukeli imigwaqo elize iyahambeka ngaphandle nje kwaleti lesenkishido inyabethu kungaba kufisela yena umbukeli usuku loluhle naloluphephile basetawusebenzisa yona imigwaqo yelive laKangwane. Swakhulu Constable Ntomendle kusiniketala yombiko ngesimo semgwaqo 4 minutes before 7 asasel careful nasibuya sibuka tindzaba tethu futhi sibili. This is PrEP, otherwise known as pre-exposure prophylaxis. PrEP is for HIV prevention. PrEP can be used by HIV-negative people to protect themselves from HIV. For more information on PrEP, visit your nearest health facility or call 2030. I am a man in charge of my health. I use a condom every time. I have tested and I know my HIV status. HIV prevention starts with me. In order to end AIDS, I have a right to fair treatment in access to HIV services. Health facilities do not discriminate. Visit your nearest health facility for HIV services. Ngekulinganisa, sinqoba i-AIDS kuwonke wonke. Equalize. Eswatini, ending AIDS for all. Using an ATM is a simple process. You insert your card, punch in your PIN, and withdraw your money. However, this simple task can open you and your finances up to certain dangers if you are not careful. Always exercise caution whenever you are transacting at an ATM machine. Always use an ATM during daylight hours. Robberies are far more likely to happen during the night when fewer people surround that ATM location. However, if you have to use an ATM during the night, you need to choose a machine in a well-lit public area. Avoid using ATM located in isolated or obscured areas. Robberies are far more likely to happen in remote areas where the ATM is covered by shadows or other structures. You should avoid such environment since lesser people can witness any criminal activity taking place. Make sure that all the lights on the ATM are working. If ever you find an ATM with faulty lights or other visibly broken features, you need to avoid using that machine. Be cyber aware, be cyber smart. Transact with caution. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asimze sekuvusele sekumukele nalo sanza kusivulela stop tindzaba tethu tesibili. Umhlonishwa Mvanankulu Cleopas Dlamini uthi emava za-Afrika kuthatha ukuthi akhicite imikhicido yawo ngalokuphelele phecelezi diversification and value addition. Mvanankulu abekhulumana kabika ngelohambo ngemhlangano yebonye bamava za-Afrika labo banjelwe eveni leNiger. Mvunankulu welive Cleopas Dlamini sowubuyile kuleli ngemva kokuthi ayomelela silo semhlaba ingonyama yenkosi Mswati wesithathu emhlanganweni webunye bemave eAfrika eveni leNiger. Mvunankulu yasabika ngelihambo lwakhe uchazile ukuthi emave yaseAfrika akhuthathwe kakhulu kwekuthi akhicite tintfo ngalokuphelele. Umhlangano lona lobo yobuka nje dekudlondlobalisa emabhizinisi eAfrika. Uphinze ubuke nekwekuthi umkhicido ungaphakanyiswa njani
ukuthi nje ungentiwa kanjani ujule kungendiwa nje ukuthi utawenda ibhizinisi yinye angibekise nangabe nje singala kangwane sinetigodvo sithi produce tibe ibhizinisi sinetinkomo nato sithi produce kube ibhizinisi kukhona likomiti lapha levele lisherishwa ingwenyama lebengithume ukuthi ngibikise umbiko kubaholi beAfrika sileli committee lisebenze kanjani leli committee lebitwa ngokuthi Presidential Advisory Council kusho ukuthi le committee leluleka bomangameli ngokuthi kuze kuthi kube netebuchwepheshe tisebenze kahle electronically kuyini ukuthi ngakase kwendeke le committee ke phela lisebenza nema officers la vele are on the ground yabika ke ingwenyama through labo lebathumile prime minister kuthi selisebenze kangakanani leli office leli office ke selisebenzile impela ngoba selenze ivumelwano nje nemavela athile lapha kutawakhiwa khona ema-office ale electronic trade ngala kangwane nje kutaba khona le office lapha e-Royal Science and Technology Park. Mvunankulu lokunye lakuchazile ukuthi emave ase-Afrika kuthathwa kakhulu ukuthi nawo akwende umkhuba kuthengiselana odvana ngaphandle kwetincabekelwano. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu esikhuphe. Temafa Neil Rickenberg ithi imali letawungena eveni ibheke ukuthi ibe ngcono eminyakeni timali lotako kunalomnyaka losetulu. Le mali lena nguletawubuthwa ngekhathi yeveni naletawubuya engongwini yakasakho. Indvuna kuvetelo kunayibika ngesimo setimali eveni loku sesisemkhatsini weminyaka timali. Indvuna yetemafa Neil Rickenberg ithi hulumende solo utibophelele ekutheni abuyise isimo semnotfo sibe kahle netingungu telive tisimame. Indvuna ithi uhulumende utawuchubeka acinise tinhlelo tekungasebentisi timali sinome njengobe kungumanje kusenesikhala lesidzinga kugcwaliswa kumaphakelo elive. Total revenue is expected to grow both on the domestic Indvuna ithi imali letawubuthwa lapha eveni naleyo letawubuya kasakho ibheke ukuthi ikhule emkhatsini weminyaka timali. Indvuna ichubeka ithi ngeminyaka timali wa 2023-2024 imali letawungena eveni kanye nemagrant kubheke ukuthi kube ngu-23.85 billion malangeni. Lokhu kutawube kukhuphuke nga-24% nakucatsaniswa neminyaka timali losetulu. Lokhu kutawendiwa ukuthi kubhekeke ukuthi ikhule imali letawubuthwa ngekhathi eveni ikakhulu letawubuya emthelweni walabasebentako kanye nemphahla letsengwako njalo noma ke kanjalo nakusakho. Indvuna ithi lokukhula kwemali letawubuthwa lapha eveni emkhatsini weminyaka timali kutawuncika kakhulu etingucukweni temtsetfo nemigomo lekufaka ekhatsi sikhwama sekusimamisa sakho. Umtsetfo losakhankanywa wemtselo lotawutsatfwa emiholweni kanye nekusebentiswa kwebuciko lobusha kute kubutsa umtselo wemphahla i-VAT. Tsabente Eswatini TV, Buyathe Mkosi Mavimbela, nasikhumbuzo Dlamini ePhalamende. Indvuna yelitiko letekuchumana nekwatisa inkosatana Sikhanyiso ithile ucwaningo lokubusisa ematfuba langakhanga abahlanyeli timali ngelihlelo lwema-special economic zones lutawenda ukuthi kubuketwe tinhlangothi tonke temnotfo. Inkosatana beyikhulumana imelelwe ngumabhalane lomkhulu walelitiko phesheya Dube emhlanganweni lomkhulu wetemabhizinisi Taiwan Eswatini Inventors Forum and Business. Lo mhlangano lohlose kubukisisa ematfuba ekukhulisa temabhizinisi kulamave lamabili leTaiwan neleSwatini ngumphumela welivakasho lomakhosi kulela live leselende ukuthi kuvuswe isivumelwano sekucinisa lihlangothi lotemabhizinisi. Indvuna yelitiko letekuchumana netekwatisa inkosatana Sikhanyiso lebeyimelelwe ngumabhalane lomkhulu kulelitiko phesheya Dube ithi hulumende wenda taba tekuthi kube melula kuhlanyelwa kwetimali ikakhulu ngetindzawo letifana nendzawo yetekucubungula i-Royal Science Technology Park. The RSTP is one of the two designated special economic zones that hold promise to attracting foreign direct investment. The potential for foreign direct investment is endless,
and still largely untapped in the Kingdom of Eswatini. This presents opportunities for us to rise to the occasion, learn and implement. Indvuna yelitiko letemabhizinisi Manqoba Khumalo ithi live lidzinga tindlela letiphelele tekulungela kusebentisa luhlelo lwekutsengiselana ngaphandle kwetincabekelwano i-Africa Continental Free Trade Area ngekusitwa live le-Taiwan. What we are trying to accomplish here today is to say, how do we position Eswatini to take leadership as we roll out this AFCFTA? How does the Republic of China or Taiwan partner with us? Because we will agree that industrialization in Africa is lagging behind because of capacity. It does not matter what sector you look at, you will quickly realize that we need to build capacities. We've fleshed out a number of sectors in our economic recovery plan. We've fleshed out a number of sectors in our strategic roadmap. Recently the World Bank has completed a study to look at how my embassy will spare no efforts to do our best to facilitate Global Fund. Leswatini nomelenda kahle ekulweni namalaleveva lisadzinga amalaleveva mncane awufanani nemavela amanye lapho kufa khona abantu abaningi so na the country kepha ngalokho sabe sesingena kule giya le malaria elimination kwafuna ukuthi ke sibe sesifuna le mali global fund stock khona kufika le tingono leto ke lo mhlangano ubheke ukuthi usathe emalanga lasihlanu etindzabeni kubika sondomlangeni nginathemba Shabangu kumathapha. Indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi ithina noma ilive leSwatini lisesigabeni lesihle sokulwa nesifo savendle kepha kunesidingo sokuthi luhlelo lekulwa naso lubuketwe kude libe sezingeni lemhlaba. Indvuna lebekade emelelwe lisekela lemcondzisi wetemphilo Rejoice Nkambule. Hence creating an opportunity to strengthen our approach. It is key that countries should have polio outbreak preparedness and response plans and further test these plans by conducting simulation. Losabambe kuba ngumphathi wemahhovisi enhlangano yakamhlaba yetempilo kuleli World Health Organization Geoffrey uthi kumgcoka kwekuthi live leSwatini lihlale litilungiselele kulwa nalesifo. So the capacities which we are building for polio is in such a way that it will strengthen the overall system to be able to deal not only with polio but any other threat that will come to the kingdom, including the Ebola which we are hearing in other parts of this continent, including capabilities for addressing other diseases which are also due for elimination. Litiko lethi sifo savendle siphatha abamfana labangaphansi kweminyaka lesihlanu ngako likhuthata sive kwekuthi sibagomise. Sifo savendle sagcina kubonakala kuleli ngeminyaka wanga 1989. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson Wenhlangamandla ngambongwa Dube Mbabane. Lihhovisi leliphila ndvunankulu lithi licinisa tinhlelo talo tekuvikela kuhlukubetana ngetebulili ikakhulu etindzaweni letisemadolobheni njengoba libonakala lwanza lolu hlobo lokuhlukubetana kuletindzawo. Lokuvetwe ngumpendulo masuku losohlangothini lwetebulili netemindeni isikhathi kufundziswa kabanti sive sakalobamba ngekugwema kuhlukubetana. Lihhovisi leliphila ndvunankulu solo liyachubeka nekufundzisa sive kabanti ngetindlela tekugwema kuhlukubetana ngetebulili njengoba lamuhla lilapha kalobamba. Mpendulo masuku losehhovisini letebulili nemindeni uchaza kabanti ngalomkhankaso. Kahle hle leliphupho ngiloko ukuthi sigcine kude umuntu ohlukubetekile eSwatini ngoba lesikubonile usikuhlukubeta kusinqumo sokusho ukuthi ungakhona kunquma kungahlukubeti ngoba nangabe kusho ukuthi ukuhlukubeta kusinqumo sokuthi uyanquma nje ukuthi umuntu makakonta lokuside uphinzisela ngendlela kanjani so ungakhetha ukuthi ungaphinziseli ngalendlela mhlambe nawe leta uhlukubeta lokusho ukuthi singakhona kunquma kuhlukubetana ngiyoko ke sisimanje azame lokuthi sibambisaneni nangabe ke sekenteka soyakhanza kuleso simo noma ke soyabona kumakhelwane noma khona lo mbona kulesihlobo bika tinenge tinombolo etikhona ukhona inhlaba mkhosi 999 noma ke bo 9 labane akhona na 951 lesibambisene naye ingungu yamathemba upheze futhi sekukhona na
116 lokulayini mhlambe lebantwana kakhulukade lesukunyisana lo obviously liphina ndvunankulu ekuthenini bantwana ngoba sibonile ukuthi abantu labakhona kubika abantu labadzala but ke bantwana bekude kahle le ndlela ukuthi bangabika kanjani bangabika kuphi. Chazile Magagula lo senhlanganweni yengungu yemathemba uchaza kabanti ngekuthi sive singasidakala kanjani kule nhlangano. Sinema platforms lamathathu lesiwasebenzisako yekucala Eswatini MTN na Eswatini Mobile. Yes. Lapho ke ushayela inombolo yamahala lengu 951. Phinde ke sisebenzise lenye i-platform lesithi SMS platform lapho khona usebenzisa u-report u-SMS aligama lelithi swaga to 8500. Phinde ke sisebenzise ukuthi ke uvakashele ema-office enhlangano yawo kaSwaga. Lihhovisi leliphini Mvunankulu lithi litawuchubeka liye nakuletinye tindzawo kuleli kufundzisa sive kabanti ngetindlela tekugwema kuhlukubetana ngetebulili. Etindzabeni teSwatini TV nginginelsi Ngamandla nginambongo wadubeka lobamba. Balimi bakotini sebaqalile ukulungiselela kulima ngekusho komphathi welibandla lakotini kuleli Dan Khumalo. Balimi bakotini lisabathole timfanelo tabo tekulima balinganiselwa enkulungwaneni. Khumalo bekakhulumana kachaza ngemalungiselelo ekulima kuloluhlangothi lwakotini. Sikuthatheke uma ngabe silinywa ngesikhathi lesijabo October November ngoba ngilapho khona balimi bakhona ukuthi baye emasimini balime sithole ukuthi sibe nesikhathi ensimini lesilimo ngoba silong season crop. Siyabakhuthaza balimi ukuthi abete ka cotton board batofuna tinsito tekulima. Uhulumende solo usesupportile balimi bakotini ukuthi abanike imali engaka 1.5 million ngeminyaka kuze sibabuyele emasimini ngoba kungumgomo wahulumende ukuthi liswati lonke lelikhona la likhona khona libe nendlela yokuphilisa. Kulinywa kwakotini kulesikhathi lesi vele sekusime kakhulu ku technology. I-technology ke ngiyo lenta ukuthi umlimi imnikete sivuno lesicishe singcono ngetizathu letimbili. Kwekucala balimi kodwa isilimo lesithatha isikhathi leside sensimini kodwa lokho kwenta ukuthi nawusilakula engcenye ungasilakula emahlandla lamathathu. Nawuhlakula ke ukhaza ukuthi li-hectare linye ngesikhathi sinye lingakubita imali engaka 500 kanti nangabe nyalo lo sekunale technology ukhaza ukuthi lokulima kwakho lokuhlakula libe kutakubita 500 so uvele nje uthenga i-round up le round up ibita nje 90 rand. So uyakubona ukuthi uma ngabe labo 500 bebataba bathathu labo 90 rand nababathathu benta ukuthi letindleko takho tekulima lokotini tibe phasi. Kwesibili ke nekufutha sesikunciphisile kakhulu ukuthi si-adopte le technology ye-GMO. Balimi bakuthanza kakhulu lokho ngoba ensimini bokhaza ukuthi lo mlimi utawuya kumbe ka-5 noma ka-10 ayofutha kodwa nyalo so ufike nje ngoba le technology leseyikhona lesilokatana sesisinasidla lokotini sivele sitifele sona. Basolwa labathathu emacaleni ebuphekula sikhuni nokubulawa kwamaphoyisa sebabuyiselwe esitokisini ngemuva kokuvusela enkantolo ngalesibili. Labasolwa bebavele phambi kwelijaji lenkantolo lenkulu Bonkosi Magagula kulandzela ukuthi bajikiswe evikini eliphelile kuthiwe abaye esibhedlela. Abasolwa labathathu boPhilani Shongwe, Ncamiso Mabuyakhulu kanye na German Robert Dlamini. Labasolwa ababhekene nemacala langemashumi lamabili nemfica 29. Lamacala afaka ekhatsi tinsolo tekwephula umtsetfo wetibhamu lapha eveni, kwetama kubulala emaphoyisa, emawada kanye nemasotsha lasikhombisa, kuthumba, kugcekeza, buphekula sikhuni, kulimata imphahla kanye nekushisa. Labasolwa abavele phambi kwelijaji Bonkosi Magagula ngalesibili kutawuvusela inkantolo. Ummeli wabo ucele ukuthi baniketwe emaphepha asesibhedlela alabasolwa. Lo ulandzela ukuthi labasolwa bajikiswe inkantolo evikini leliphelile kuthiwe abaye esibhedlela njengoba bebonakala kungathi abalungi kahle. Labasolwa ababhekeke ukuthi baphindze bavusele inkantolo mhla tisithupha enyangeni letako. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu.
Inkantolo seyivume isicelo sokutokela ngaphandle semsolwa lokutholakale nensangu lengu-363 kg. Amaphepha asenkantolo aveta ukuthi le nsangu lenganga lomsolwa bekayithwele ngeToyota Hilux. Lenzaba besembekwe lijaji Maxine Langwenya. Lo msolwa longusicelo hlophe loneminyaka lengu-32 utholakele nalensangu lengu-363 kg egedeni eNgwenya ngeMsombuluko. Utholakala nalensangu nje kuthiwa ude nemvume yaloko. Kuthiwa hlophe bekahamba ngemoto leluhlobo lwe-Toyota Hilux lenetinombolo taseveni leNingizimu Afrika. Asafaka sicelo sakhe enkantolo enkulu sekutokela ngephandle. Hlophe utshele inkantolo ukuthi le moto wayiboleka kumuntu latsite ngumnumzane SS Gininza. Inhloso yekuyiboleka bekukulungiselela umcimbi wasekhaya lokulembela sondvo letako. Hlophe utshele inkantolo ukuthi nakaboleka le moto bekede inhloso yekuthutha insango ngayo. Wengete ukuthi lo mnumzane SS Gininza naye bekangadi ukuthi imoto yakhe iyowenda lo msebenzi lonjena. Hlophe uchazele inkantolo ukuthi lo Gininza weva sekaboshiwe umsolwa ukuthi imoto yakhe isebenziselwe bucala baloluhlobo. Lo msolwa utsheleke inkantolo ukuthi nakaboshwa wawabambisa emaphoyisa asenda luphenyo lwawo. Ucelile ukuthi avunyelwe kutokela ngephandle njengobe anemfati nemntwana. Inkantolo imnikete ibheyili yemali lengu-50,000 wemalangeni yathi akabhadale 4,000 wemalangeni bese uletha sibambiso lesingalingana imali lengu-46,000 wemalangeni. Lenzaba beyisembikwe lijaji Maxine Langwenya. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu. Umsunguli we-Academy leyatiwa ngekuthi Little Kickers laphinza abe ngumqeqeshi wayo Trevor Shongwe uthi le Academy sekhomba ukukhula sibili kusukela yasungulwa ngeminyaka wa-2015 lapho khona emacembu lapha eveni yazuzile kakhulu ekutholeni abadlali labancane. Shongwe uthi noma basita labadlali labancane kodwa basabhekene nenkinga lenkulu yokuba bede labo labangabasekela ngetimali noma ngetimvo tekudlala umdlalo webhola. Shongwe bekakhuluma ngesikhathi le Academy ichubeka nemidlalo yayo ePrince of Wales eMbabane. Currently, we've got close to 50 kids, and the new progress yale program yinhle kakhulu because sesifide abantwana abanengi into the competitive teams. Under 15, under 13 nje bayadlala kulama leagues, Boswalo, Highland, whatever. Mbabane Regional Junior League. Nakhona some of the players are there. We've placed them there. But so far, most of our players nje bekune under 15 year pick and pay. They formed bulk of that team. Like 2/3 of that team was players from this academy. A challenge ama sponsors. So besihamba nendotsa sicela namanje sisaqela futhi esiveni ukuthi lo ngakhona kusitha singa ngama basic equipments like soccer balls, playing kits ngiyabekisa. And then ke khona abantwana labafisile kude laba disadvantaged. Abakhona kude because bethe lama resources, bethe ma playing boots and all that. Uyakhombisa ezumntayile lokho ukuthi in everything la kwendako uyamsupporta singagcini ngaloku bathethisa kuphela lekhaya but sikube khona tindvo lesibasupporta khona noma ngakuthiwa lo mfana soyamkhuta utaba nako ukuthi okay shothi ku wrong lokho but sikule kunye tindvo lengitenda khona my mother is there is always supporting me. 22 minutes after 7 sathephetha tindzaba tetfu ngaleto temidlalo sitabahlolela timakethe sibe sichubeke nehlelo asenjini esemoseldulo.
It's 25 minutes after 7 ngesikhathi senyalo sitawuthatha indzaba tethu letichamuka ngaphandle kwakuleli. Sitawuqala ngendzaba lechamuka lapha eveni laseShayina lapho khona sive sakhona has taken to the streets lapho khona sithi Xi Jinping mengameli wabo should step down kulandzela ukuthi ema lockdowns la khona are strict lesiveke sithi asikhona ukuphila kahle siva ngathi siyanyeseleka in particular siva ngathi nje their human rights are being violated. Police are struggling to suppress lama demonstrations in about 8 cities even laseShayina sithathe nangombiko lotasikhombisa kabande. A picture worth 1,000 words. In Shanghai, police have just one. After a weekend of unrest, Chinese authorities are clamping down hard on any sign of public demonstrations, even photos of where they've taken place or might soon break out. Mainland China's financial hub, itself subject to 2 months of lockdowns, has been a hotspot of recent protests against President Xi Jinping's strict zero-COVID policies. The movement's symbol, a blank sheet of paper, a reference to the country's all-encompassing censorship regime. Our main purpose here is doing condolence, but if we put it into a protest, probably every one of us is going to get arrested. In the capital, Beijing, Monday, any hint of a protest was met with an overwhelming preemptive police presence. The demonstrations began in Urumqi, capital of the Xinjiang region, where parts of the city had been under 3 months of lockdown when a fire Thursday killed some 10 people in a high-rise apartment tower. Protests quickly spread across the country, including to Hong Kong, where students demonstrated in solidarity with their mainland counterparts. The Urumqi tragedy has served as a critical spark for a population fed up with constant testing, arbitrary lockdowns, and forced quarantine camps. The police response has, for now, brought a sense of relative calm to city streets after what has been an outpouring of public anger unprecedented during Xi Jinping's rule. Kanti-ke Washington seyivedile ukuthi yelesekela live leShayina ekakhulukati labo labatelekako labalelwa ukuthi imigomo yokuqinisa imigomo lelandzelwako leqinisiwe lelwa nomkhuhlane COVID-19 sale imiswa. More than a dozen street protests have shaken several Chinese cities in recent days after a deadly fire killed 10 people in a locked-down apartment complex, sparking widespread anger over the nation's strict COVID controls. At the White House, the reaction has been measured. Our message to peaceful protesters around the world is the same and consistent. People should be allowed the right to assemble and to peacefully protest policies or laws or dictates that they take issue with. But the administration is speaking carefully about Beijing's strict management of the pandemic, which has led to school and business closures and kept tens of millions of people housebound. A lockdown is not a policy that we support here. But obviously there are people in China that have concerns about that, and they're protesting that, and we believe they should be able to do that peacefully. Okay. On Capitol Hill, U.S. lawmakers are more blunt, highlighting protesters' complaints about Chinese government censorship, symbolized by pieces of blank white paper. We're seeing the Chinese people stand up against the draconian approach of the Communist Party of China and concerned not only about the COVID policies, but also about the censorship. So, as I've said, my beef is not with the Chinese people. I think the Chinese people are expressing their desire to have more freedom and less censorship in their own country, and I stand with them. China's government has pushed back against the charge that the apartment fire, which happened in northwestern China's Xinjiang region, home of the minority Muslim Uyghur people, is related to their pandemic policies. It's true that on social media, there are forces with ulterior motives that relate this fire with a local response to COVID-19. He did not say when the government's policy would end. Those watching closely say one thing is clear. These protests are extraordinary. That is the type of thing that gets people thrown in jail. So it is a real shock that people are willing to say that in public out loud and be recorded and try to also mobilize other people to support that. I mean, it's a sign of just how frustrated people are. Now, I wouldn't say that this is
a movement or anything like that. But it does signify that this is different than, again, normal protests in China are usually much more localized. And it's clear that these strict policies intended to stop the spread of the virus are not stopping the spread of discontent. Already, protesters have marched in other cities around the world, with a protest by members of the Uyghur community at the State Department's door in Washington on Monday. Kanzi-ke eHawaii kuyevakala ukuthi their largest volcano, noma-ke the world's largest volcano, has erupted after nearly 40 years. Kuyashiwo-ke ukuthi a lot of the citizens there were worried. Kanzi ama-authorities athi they have taken necessary precautions ekuthenini sibe safe. Ake sithathe nangombiko. The night sky glowed a hellish red as lava flowed down Hawaii's Mauna Loa, the world's largest active volcano. The eruption started at 11:30 p.m. local time on Sunday, putting an end to 38 years of rest. But though it happened suddenly, the eruption didn't come as a huge surprise. We're way overdue. We were way overdue for a Mauna Loa eruption. And so we had prepared. The US Geological Service says the lava is not a threat for Hawaiians living downslope for now, as the flow is confined to the peak. But it's toxic volcanic ash that's causing concern, pushing authorities to put portions of the Big Island under ashfall advisory. Some airlines have delayed or canceled flights out of Hilo for ash hazard because you don't want ash to get into jet engines. That's a bad mix. And then there's the hazard of volcanic gases to make what they call VOG, this volcanic fog that's can be bad for your respiratory tract because it's got droplets of acid in it. In Hawaiian, Mauna Loa translates to Long Mountain. It covers about half of the island, and it's no stranger to eruptions. Since 1846, it's erupted 33 times. We don't want to try and second guess the volcano. We have to let it actually show us what it's going to do, and then we inform people of what is happening ASAP. Its last eruption in 1984 lasted for 3 weeks, and the lava flows stopped just 8 kilometers from the first town. Azisithi bamba lapho ngaphandle kokuleli sitaba hlete market nasibuya sibe sikhulumisana na coordinator wemkhankaso i1 billion rising Xolani Hlatshwako. Siyabuya khona manje. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and the gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini mobile imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Hey yo, this is DJ Cybers. What's up guys, King Jace here. My name is Kripo Intellectual. What's up everybody, my name is SK.
Hey guys, this is your girl Z. This Weekend Eswatini has been such an amazing show. For all the years, they've always supported all the local talent and all the local shows. Catch This Weekend Eswatini every Fridays. It's one of the best entertainment shows Eswatini. So guys, you know what? This is the best show to have. Like, if you watch Swazi TV and you're a person who actually enjoys watching like musical shows that have a lot of content, that have good stuff, This Weekend Eswatini is your show. For all the good vibes, all the good energy, make sure you tune into This Weekend Eswatini every Friday from 5:30 to 6:30. I'll say it again, from 5:30 to 6:30 p.m. A 1-hour fun-filled train of entertainment. We are taking you from 5:30 all the way to 6:30 every Friday, live on Eswatini TV. And yes, of course, we are your #1 entertainment show in the kingdom of Eswatini. But you can interact with us on all social media platforms. We are at This Weekend Eswatini on Facebook, Twitter, and on Instagram. Lalela Tina, we will definitely get back to you. This is your official weekend party starter. I don't wanna go around singing songs that people don't. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back and thank you for staying with us. It is exactly 37 minutes after 7. The International Day for the Elimination of Violence Against Women, 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign. Okay. We're having technical issues. The International Day for the Elimination of Violence Against Women, 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign is still underway, with different interventions to end violence against all women and girls being conducted by different groups in the country. Now, in conjunction with 16 Days of Activism, 1 Billion Rising campaign have launched their 1 Billion Rising 2022 campaign, which is a call to rise for the bodies of all women, girls, and the earth, harnessing the global energy of 16 days to connect both in a deeper, more purposeful, transformative, and yet also empowering, hopeful way. I am joined for more on this campaign by Kolani Hlachwago, who is the 1 Billion Rising Africa Regional Coordinator, who is not alone. She's with Sitagele Masego, who is the Community Coordinator in Eswatini. Ladies, sinvusele namhla ekuseni. Angubingelele bhuti, ngibingelele nababukele ekhaya. Kakhulu mhayise, sivusele nawe ngcamane. Siyabingelela babukeli. Asingene tikwayo sibuke nje nang 16 Days of Activism nocala emalangeni lasihlanu lendlulile. Engabe ulithuba lelingakanani ekusenini ku amplify the voices, or rather the conversations around tindzaba te gender-based violence? Ngiyabonga kakhulu. I-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence ngemalanga lamcoka kakhulu emhlaba wonke, because ngilapho sonke sithi khumbuta khona ngebomcoka bekuthi asithi sukumele tindzaba tekulwa nekuhlukubetwa. Si 1 Billion Rising campaign ke thine inqubo yethu ithi kulwa nekuhlukubetwa akube indlela yethu yekuphila. Lamalanga lalishumi nesithupha nje kuba sikhumbuto. And iphindze sithethe iadvantage sathi njengoba nyalo umnyaka sowuphela sesitaya ku-2023, njengoba ushido ukuthi isiqubulo sa-2022 sikhulumisa kuhlonisha kwemtimba ekuhlukubeteni imtimba yabomake nemantombazane. Siphindze-ke sathi kunyalo ngaNovember kulo 16 Days of Activism asilontshe nesiqubulo sethu sanyalo. Lesiqubulo sethu lesithi sikhuthata ukuthi asikhuthate inkhululeko yabomake, phindze futhi sakhe indlela lensha noma si-create a new culture letawenda ukuthi bomake bavikeleke ekuhlukubeteni, bangathi khanzi bacindzeteleka kakhulu. Lesiqubulo sethu-ke lesi sitawucala nyalo, siphinde sisebenze ngaso ngeminyaka wanga-2023. Sicalile nje si-engager na different nakuzana stakeholders ukuthi bona i-reaction yabo nasikhuluma ekutheni asikhuthathe inkululeko yamake
sisukumele phinde futhi siyakhe nalendlela yokuphila noma le culture lena le conducive letawenda siciniseko sokuthi makakahlukubedeki. And we've got positive feedback from stakeholders and communities let's engage now. Sisize siyi-1 billion rising saqala ngeminyaka 2020 saqala ema-community circles noma tigungu tekucocisana tekulwa nekuhlukubeda emangweni le sitakele maseko nguye lotibukile leto tigungu nyalo leti tigungu tethu setting 25 sizeke kulo 16 days asesihambe siyo engage nema communities asesihambe sicoce nebantu kulokucoca kwethu sinetigungu lapho sicoca khona nabomake lesibita ukuthi liguma sibabite egumeni si create a platform lapho bangabi intimidated ukuthi indzaba tabo setingaviwa ngilabanye siphinde futhi sidle inhloko nabo babe siphinde sibe nema conversation nebantu labasha lesibita ngokuthi ngumthense conversation tinkulumo lapho kuhlangana khona amantombazane nebafana sikhulumise tindzaba tabo. So kule team yethu ke ukuthi sisukumela inkhululeko yamake sisukumela ukuthi asakhethe indlela letingcono tekuphila sende sicinisele ukuthi leti ngcoco letinye leti build up phela ukuthi nasifika ku 14 February ngoba 14 February ngulilanga lapho umhlaba wonke khona sisukuma khona sithi silwa nekuhlukubela leti ngcoco leti tisilungiselela ukuthi sitawuba ne-convention lapho sesitawubita bonke abantu labachamuka etinkhalo tonke takangwane nema-institutions lahlukene nematiko lahlukene ukuthi sitawucocisana ekutheni siyilwa njani indzaba yekuhlukubeta simphakamisa njani make kepha le indaba lelenga February ifidwa nguleti ngcoco letikhona lamangweni lokuthi bantu bathini nguphi lapho singaya khona ngethemba yakhumbula nje ukuthi silive la sibantu bakangwane sisolo siyayikhuluma isindzaba ukuthi indzaba yekuhlukubeta ayivetwe ibe sehlakalo ngoba ima singakayendi yaba sehlakalo letindlela tethu tekuvika lokuhlukubeta titaba ngileto letingasi effective ngoba sitabe side coordinated strategies ngoba nase siyideclareile ukuthi sehlakalo ukuthi awuba holistic nale approach yethu yekulwa nalokuhlukubeta. So ngikokele lokunye lesithi nasiya kule ndaba yethu noma lo convention yethu etaba ku February ithelelwa nginayo imivo lechamuka kule mango lokunye lesitawukwenda si realize ukuthi singumkhankaso yize sibona ukuthi lizinga lehlukubeta lisetulu kangaka but we acknowledge lama positive strides labe khona lendeki 11 ishayiwe imithetho kwaba nemigomo nema policies ngisho njalo lesitimbanza kanye kiyo saba khona nebomake ama activists lababe mahlahlandlela ekutheni yonke lemitamo lemihle langaka lebe khona yendeka. So part of kule team yethu lesitawukwenda ngiko lokuthi sitawuba celebrate labo make laba sitawukhetha nje labangu 25 lekuyingcenye lesithe sifuna kuba celebrate emetameni yabo yekulwa nekuhlukubeta event la kangwane. I think for now ngingagcina lapho nje ukuthi yini lesikusho ukuthini kulamalanga la 16 lo 16 days against activism against gender based activism against gender based violence. Ngiyafuna kuva ama sentiments akho ngcamane njengoba savedile umhayise ukuthi usebenza at community level kuleti gungu engabe uma nikhulumisana nabo vele focus nje kwanyalo kunali liguma conversations ngoba siyanibona vele nyaba engage abomake bathini bona what sense do they have in terms of ama contributions abo etindzabeni tehlukubetana ngetebulili nekubona nje bantu ababo ba drop out esikoleni sibonile bo teenage pregnancy especially during COVID-19 bathini bona bathini yini masu laba wafakako nanisacoca. Okay, siyabonga kakhulu bhuti bayakhuluma bomake ngetinze ikakhulu kati esikhathini se COVID-19 ba affectekile kakhulu bomake sithathe nje sicale ekuphelelweni imisebenzi babuyile bahlala nebampana babo futhi bemampombatana lapho khona bampana bebanesikhathi lesinengi bangendi lupho labanye bebahleti indzawonye etindzaweni lapho khona ukhanze ukuthi bacashile yonke lendzawo labamfu bakuhlangene
So vele nasibuka thine baningi kakhulu labamfana labemithi ngaleti khathi leti labatikhulelwe ngaleti khathi leti tabo COVID-19 kusifakile isandla lesikhulu naloku ukuthi ke lesikunye lesikubonile masi engage nabo leli zinga le GBV lenyuke kakhulu kusukela nje kulesikhathi se COVID-19 kuze kube nginyalo ngaloku ukuthi labamfu bebangakatayeli kumbe babe namake ukuthi bahlala kanye kanye esikhatsini lesiningi but ifika iCovid-19 iyavala bathi khanza sebabonke lana sikhathi sinye imini nebusuku benyuka ke bucala ngaleyo ndlela leyo lokunye phinze labakhala ngako lemangweni labafisako naloku ukuthi kungabonakala noma kunganakeka kubo leti khalo tabo tekwekuthi abativele phela babomake nabo ngalokuphelele ngoba esikhatsini lesinengi bathi bathathwe kakhulu ngekuthi babantwana kanti nabo phela bayingcenye yelikhaya lokuthi noma ngabe kwentiwa leto timvotsite bona bathathwe emuva bagcine sebacatshangelwe ukuthi kufanele bendeni kanti nabo phela kufuneka bangene babe part of kwenda lawo ma decisions elikhaya ngilokunye ke nako lokubanga lokuthi le GBV yenyuke ngale ndlela lelizinga lelikhulu lokunye phinzi kube nendlela yekusebenziswa kwetidzakamizwa kubamfana nalabe banganathi lizinga likhule kakhulu kwekuthi bamfana batikhanze sebadla tidzakamiza bemitha balimatana ngoba thine sigcine sesibuka nalomfana lolo imphombatana simbuke phinze nalolo ngumfana ngoba sesithite angeke sibashiye ngoba sikhanze ukuthi sesim-empowerishe kakhulu lolo imphombatana sam-empowerisha kakhulu maka kungako sesigcine sesibafaka nalabo bobabe kwekuthi sebadla inhloko nabo sitikhulumise letindzaba bonke emangweni sibukelo kwekuthi nasesi empowerishe make lesikali sesitawugcine sesitshekile ngaloko ukuthi make sotaba nelwati lelikhulu so usela umfana wemfana la ngemuva so usele ba kungako ke sesiphindze sathi akudliwe inhloko siwabuke nama issues laphathelene nabo babe ngoba babe namake sibelieve kwekuthi bami lokufuneke bahambe kanye kanye nemphombatana nemfana futhi bami lokufanele bahambe kanye kanye yabakala Mhayisa ngifuna kubuyela kulenye impendulo takho longiphe yona ekucaleni sinzabe ukuthi i-gender based violence kufuna ukuthi isalo ideclarishwe as a state of an emergency I'm looking my sense of reading nangibuka leti nombolo the gender based violence the rape the drop out esikoleni ngobantu abesikole due to teenage pregnancy quite alarming numbers but so much work has been done. Is this the turbo boost vele singasho ukuthi ngiyovele leseyishoda nyalo ekutheni kubonakala umehluko lo significant kuna nama interventions la khona? Ngiyabonga bhuti kuyinto nanoma ngibani la ngeva ngazi ukuthi sesisebenze kangaka kwendiwa yini lokuthi lichubeke lelizinga libe setulu kangaka kepha lekufuna siku-understand ukuthi phambilini bantu bebanga report bantu bebangakakhululeki ukuthi bakhulume ngendzaba tehlukubeta nekuthi kwentekane empilweni tabo bekamancane nalama opportunities noma ama platforms lapho bakhuluma khona bakhetha indlela ukuthi koja bebangakuvikela njani noma ba empowerisheke bomake nemantombatana so nyalo phindze futhi nemithetho bekude imithetho lecine njengalena lekhona lebukelo kulwa nekuhlukubeta so throughout le minyaka kube nalokunengi lokulishindo lokuthi bantu bakhona nyalo ukuthi bafundziseke bantu bakhona ukuthi into batibone ngalokwehlukile and kwenta ke ukuthi bantu sebaphumele balene and lo munye lakabuka on a positive side sibuka ngekuthi bantu sebaya report ngiko lokwenda lokuthi sathi lokuthi kune violence leyendekako kuqala bekungazuthi ukwazi umbona kabekisa phe ukuthi hey lo akadzeni bekungendeki into leti ukhohlwa kwathi ukuthi lo akadzeni bantu bebangasi empowered ngalendlela lesingiko so lama efforts lendiwe asiwathatheli phansi lokuthi ke sithi sale ideclare ibe i-national emergency issue noma ibe i-national crisis as a national crisis sikubekela like 10
nase igaguliwe ukuthi isehlakalo kuba naleti ngathini kuba nale migomo yekusebenta lehlelekile leta uphinza yente esiqiniseko lemigomo yekusebenta ukuthi iba netimali noma nema resources labhekene nawo and nasikhuluma ukuthi seyisehlakalo akusiko kuphela ukuthi sibuke ukuthi umuntu nangabahlukubhetekiwe akahamba ahlukubetekile aka report uthathwe lo hlukubhetile ahamba yoboshwa kuphela kepha le process kufuna